ehoreni lokugcina ngci imbukeli lohlelo lethu Ekhaya Jikelele okuyilona lona eningizimu Afrika uhlelo lwesizwe sasekuseni oludlala kumabonakude. Lonyaka ke mbukeli esophuthulayo hayi cha ubunzima kakhulu ke kwabaningi. Nikela nawe kodwa ukuthi hey ngisho no Father Christmas bakulonyaka hayi ngathi they've lost weight. Hayi abekho abondlekile mani ngathi bathe ukuthi omunye ke futhi umuntu ke wabuza ke wathi webafana bakuma social media nibathanda kanjani abantu eningabazi waphendula kuGayi wathi hayibo sis anwazini kanti ninama online feelings hayibo msana ukudlala igama lami ke mbukeli nguNoxolo Mamtshali wakwamwali kanti sibonga kakhulu ngokuthi uhlanganyele kanye nathi lapha Ekhaya Jikelele ngisahlezi naye ukholosa kwaLubisi. Kusho ukuthi nababukeli beEkhaya Jikelele because ngapha ya screen bane online yes Ekhaya feelings okay hayi bendithi uzawungena solujanisa hayi sana uyibonile nje sesimanga sento khona lapha bese ngithiwa khona ngithi uyaphuka hayi kanti ushaya into yakhe yikho ke lokho okumangazayo uyazi mbukeli thina la ekhaya sekulethela izinto ezimangazayo nje kuphela hayi ngumangaliso iyayazi gada othi xa uyithi it sabaweli mbukeli ke ngoku ke sesitshitsheleza ke sichwechwela ngasemnyango njengokuba kaloku sikwiyure yethu yokugqibela yenkqubo mhlambi ke kukhona usibambayo ngoku hayi jonga ndifuna ungaxelela imbukeli uphosiwe 1 kodwa ke ungaxhalabi kusekuninzi esiniphathele khona nakulena iyure qiniseka into yokubana anigqusha lazi nihleli nichophe nje nibukele umabonakude wenu njimlo ke ukholosa kwaLubisi unonkanyezi bukeli ke masijonge eziphala phambili kule yure singena kuyo. Kuzakubanjwa inkonzo yesikhumbuzo yemvumi uZahara kwinkonzo yaseRhema Bible Church eRandburg kumantla eGauteng ngentsasa. Galaxy misile ngokwenza izibukwayo kwamanqamu omqhudelwano eCarling Cup uma ngabe sebetholene neStellenbosch FC. Actually, we work hard because we want to play like we work, and I think we're ready to play final. Umpumi lonke sinje iqhubekani nibukele Ekhaya Jikelele nisitholele isport entertainment kanye ne-current affairs mina nawe sophumelela noma ngabe sebemelene nathi thando lwethu lomelele noma kungaphelo kwalomhlaba Ekhaya Jikelele ncwa. Kuzakubanjwa inkonzo yesikhumbuzo yemvumi uZahara kwinkonzo yaseRhema Bible Church eRandburg kumantla eGauteng ngalentsasa. uZahara ubhubhele kwisibhedlele saseGauteng ngomvulo eneminyaka engama-36. Umzimba wakhe ke uzawuthiwa usiwe kowabo kwiphondo laseMpuma Koloni apho azawubekwa khona kwimpelaveki ezayo. Kusenjalo ke mbukeli uSibusiso Liyope odume ngelika DJ Sbu owabe engomunye wabanikazi benkampani okwabe kuqopha kuyo uZahara uke wasolwa ke ngokuthi wabanesandla ekutheni uZahara angakhokhelwa enye imali yakhe. uDJ Sbu uyithethelele kanjena ke ngesikhathi enengxoxo kolunye uhlelo lwezindaba ze-SABC The Agenda. We had great work together, we had great moments together. I was like a bigger brother to her, she was like my younger sister. And I also do know, despite what is out there in the public, people might be mad and might want to find somebody to blame. And I am too. A lot of people I know that, they'll find somebody to blame. And for now, I'm a lot of people, they're saying I'm to blame and they're blaming me, even though I am not. But having worked in the public eye for so long, I understand how we are as Zabatu and as South Africans, especially when we love our own. It's okay. Let's be angry. Let's be sad. Let's mourn. Let's grieve, and it's okay. I'm also grieving as well. But as much as I'm grieving,
And, you know, you also get a lot of people who say certain messages out there on social media, and that's fine. As the bigger brother, I will take all of your cries, I'll take all of your complaints, I'll take some of your messages, and I understand that the lahlekele sonke, kodwa nilahlekelanga ninodwa, nikhumbule ukuthi wayenomndeni ubulelwa, uma wakhe ulahlekelwe, inhliziyo yakhe ibuhlungu kakhulu, abantwana bakho nabo inhliziyo zabo zibuhlungu kakhulu. Umengameli uCyril Ramaphosa uzodlulisa isinqumo senkantolo ephakeme yasePitoli sokuthi sasengekho emthethweni isinqumo sakhe sokuhlonza ngokusemthethweni ngonyama uMisuzulu kaZwelithini njengesilo sesizwe samaZulu. Inkantolo ephakeme yathola ukuthi umengameli uRamaphosa akazange alandele imigudu efanele. Okhulumela umengameli uVincent Magwenye uthi ngesikhathi umengameli edlulisa isinqumo ingonyama uMisuzulu uzoqhubeka nesikhundla sakhe. Following a study of the judgment, the President will apply for leave to appeal against this judgment. During the course of these legal processes, His Majesty King Misuzulu remains the identified heir to the throne. Continue working for the unity of Ubukhosi BakwaZulu and to prioritize the interest of His Majesty's subjects. It is vital that all due processes are allowed to reach their natural conclusion without inflaming tensions. Ingcali zembali nengcali kwezenkcubeko zithi nangona inkundla ephakamileyo yasePitoli ikhuphe isigqibo malunga nokuthanjiswa kwengonyama yesizwe samaZulu, indlunkulu mayihlale phansi ize nesisombululo kulomba. Osomlando bathi eminyakeni edlule umbuso kaZulu othathwa ngejozi njengoba kwenzeka kwilembe uShaka esocongwa abafowabo uDingane noMhlangana. Ngalekathi lelembe nalomthetho kade nangu noDingane naye ngaphuya linyonyobela wafika naye kwaba ngumkhonto kanjalo kwaze kwaba nalento uyasendonda kusuka iwona amakhosi lana esingathi asebenzisa amandla okwaba umkhonto esiphatheni umbuso wakwaZulu. Kepha ngonyaka u1913 kushintshe ukwenza ngesikhathi isilo sesithupha uDinuzulu eKhothama kulandela uMaphumzana Solomon indodana yakhe encane iyayibhalwe kwincwadi yefa ngemuva ukuthi ekseni kwakubekwe indodana yakhe endala uPhilip. Osomlando bathi lena ngenye yeindlela engadalanga ukuchitheka kwegazi ngemuva kombango ukuze kususeke ukudideka kwabaningi. Akhe indlunkulu ake ithobe ibuke ukuthi konakala kuphi bese kuthi masiqala investigation banikeze ithuba lonke bonke abathintekayo ukuthi bayifake imibono yabo. Siyakhumbula ukuthi isiphe sinama benefits isilo ngoba sigadwa njena sigadwa ngenxa lesisitifiketi lesi imkhosi yomhlanga ngoba ichaswa njena ichaswa ngenxa lesisitifiketi lesi okuchaza ukuthi makusazoba nalomdosiswane enkantolo. Umengameli uCyril Ramaphosa unxuse ukuthi kube khona ukuthula esizweni samaZulu nasendlunkulu. Eindabeni ze-SABC nginguvusi Khumalo eThekwini. Iqela le-IFP likholelwe ekubeni uMzantsi Afrika usenethuba elihle lokoyisa imicelimngeni elijongene nayo elilizwe ukuba kukho ubunkokheli obufanelekileyo. Oku ke kudizwe ngumongameli walo mbutho uVelenkosini Hlabisa ngethuba i-IFP ibiqukumbela intlanganiso yayo yeentsuku ezimbini yomgaqo-nkqubo phezolo empangeni. Ukwethe ngoku ke bakwimeko entle yokuthatha iintambo kurhulumente okhoyo. Ngemuva kwesingxoxo esijulile zezisuku ezimbili, i-IFP ithi ayingabazi ukuthi ikwazile ukuqhamuka nemigomo engaxazulula izinkinga ezikhungethe lelizwe. Bekuyingqungquthela ke yokuqala lena yenqubomgomo ngemuva kweminyaka eyi-15. Iqembu lithi belimatasa lilungisa izinkinga zalo kulandela izinkinga ezadalwa ukusungulwa kweqembu iNational Freedom Party ngo-2011. Manje izinkomba ke zithi leli qembu liyadlondlobala. Entering the most critical period of campaigning and mobilization. This is where the real work begins. We have placed ourselves in a strategic position to bring the fundamental change that South Africa needs. We are ready as IFP to govern. Isingxoxo zenqubomgomo yeqembu besigxileke ezinkingeni ke ezikhungethe izwe ekubalwa kuzo
Udaba lukagesi ukwentuleka kwamathuba omsebenzi kanye nokulethwa kwesidingo zomphakathi. Iqembu lithi makube nezinguquko emkhakheni yezemfundo, ezempilo phakathi kokunye. The IFP supports the universal health access, but the National Health Insurance Bill in its form is rejected by the IFP because the NHI bill is a recipe for disaster for our health sector in South Africa. Uhlabisa uthi ke lenqubomgomo yeqembu izokusetshenziswa uma sekuhlanganiswa usomqulo wezithembiso zokhetho lwangonyaka ozayo. I-ANC KwaZulu-Natal isikhombe indlela ikhansela lomasipala waseMzumbe uSibonelo Maphumulo ngenxa yongayiphathi kahle. uMaphumulo bebuye abe usomlomo kumasipala wamiswe emsebenzini ngoNcwaba njengoba kwasungulwa isigcawu sokuqondisa igwegwe malungana nezinsolo zokuthi usebenzisana neqembu eliphikisayo. You can see that you got someone who was no longer controlling himself, who was controlled by outside forces, whom you can see that those outside forces' interest was to capture Maphumulo so that they use him to capture Umzumbe municipality to serve their interests. Then there's no member. Any member of the ANC who would decampaign the ANC will be subjected to a disciplinary process of the ANC and will leave no stone unturned. As we go to elections, but we don't say we suppress internal debate, we suppress constructive criticism. Kuzoqhubeka ngomsombuluko ukulalela kwesicelo sebheyili somfundo neminyaka engama-21 uBafana Mahungela. uMahungela uvele phambi kwenkantolo yemantshi yaselokishini Alexandra esenyakatho yeGoli izolo. Lo mfundi ubhekene nezinsolo zokubulala uthisha wesinye sezikolo eziseGoli uKirsten Clates oneminyaka engama-44 ubudala. uMahungela ubhekene nezinsolo zokudlwengula, ukulimaza ngendlela enesihluku, ukucija itulo lokubulala kanye nokuphanga. Ubulelwa Mkhuthukane besaziwa ke njengoZahara ebedume kakhulu ke ngomculo wakhe oluncuthu owenza inhliziyo zethu zibe mnandi. Ebengumuntu ke othobekileyo efikelela kwaye enothando kakhulu kwabo abamaziyo nabasondeleyo kuye. uAfiba Mhlawuli ke ebengancedisi ngesinxibo nje kuphela kuZahara kodwa ebekwanguye nomhlobo ofana nosapho. Usakhwanqisekile kukusweleka komhlobo wakhe osenyangweni. Unazo ke neenkumbulo ezimnandi zexesha abathe balichitha kunye. Ukuncokola banzi ke sinaye kwiqonga leZoom. Afiya masikubulise sikwamkele enkqubeni Ekhaya Jikelele nangona nje kubhlungu kodwa siyathemba into yokubana uthe ncuncembe kuhle. Mandibulele ngokuba nindibizile and ndizibulisele nam ndizibulisele nakubabukeli benu. Afiba ke abanye bebemazi ngelika Zahara babane bemteketisa ke besithi spinach bambi ke bemazi ngobulelwa kuwe ibingumhlobo nomuntu osebenzise kakhulu naye. Wena ubumbiza njani? Ikhona nje into mhlambe okanye ngabe beziphethe njengosaziwayo? Yo andikhumbuli sibizana amagama yazi no B besibizana uB okanye ndimbize uzi but ixesha elininzi benembiza sithando sami andibize sithando sami okanye ndimbize mntasekhaya okanye mhlambi abantu abaninzi abamazi ukubulela umuntu nenhlonti if usiphumile mhlawumbi kwenzeka lonto kulo restaurant then uza kubiza ngalo incident okanye if unxiba iglasses zakubize ebhuti wedimasi okanye ndimbize esisiwe lokho ebomvu. So besibizana lo hlobo and kum bengeyo celebrity kum ebengumhlobo wami.
Yes, siyaqonda into yobana ngenene njengobusisha into yobana kuwe ebengumhlobo. Ubusistyle sakhe, hayi mandiuncome mhle kakhulu umsebenzi owenzayo kuba in each and every show ngelamangesi singatsho into yokubana uZahara showed up ngeelwekhe zakhe ezintle ezimbejembeje singatsho into yokubana ngenene ebene-signature style. Ikwanguwe owathabatha lo mfanekiso wakhe uthe tshitshilili kumakhasi onxibelelwano. Khawusicacisele ngoko nokuba ibiyintoni indima yakho kumsebenzi wakhe njenge-fashion stylist. Mhlawumbe if singaqala ngale image anxibe khona iyellow ilokho eyellow ebesenza ishow eCape Town. So undifonela kwemanager yakho Oyama, who's also a friend of mine. One phone I said to my friend, we're coming to Cape Town and we want to do something for Ubulelwa that has never been done before. So I want you to put together e-looks as a show and also e-looks for PR images. And ndiyabuza him like, what's the kind of theme of the show? Ati Oyama, something that has never been done before. So into endiyenzileyo ndisebenzisana ne-designers, upcoming designers around Cape Town. And ndiyamazi uBulelwa umuntu ongazithandiyo into ezi-fancy. You know, she always wants to remain authentic and African in as much as we need to elevate that style. So I had to look for something as our Kupa, the African queen that she is, and also be fashion forward. So that's how I came about the look. And also the show, it was sort of a rebirth of the Zahara brand. So if you look at the images that have been so colorful, they've been, so big. So that was symbolizing a rebirth of, the Bulelwa that people think they know, because abantu abamazi Bulelwa, they know her through the media. So that was symbolizing a rebirth and an African queen. Rebirth in an African queen. Indeed, she was our African queen. I mean, umaze uZahara nje for 11 years. Ungathi mhlambe ebengumhlobo njani kuwe? Kwaye ndiyafuna uqonda into yokubana mhlambe zeziphi i-memories othi uyazikhumbula xa ucinga ngaye. And siyaqonda obana ebengumuntu esingatsho into yobana i-sense of humor ibikhona pha kusisi. Ungathi mhlambe inkumbulo xa ucinga neziganeko beninazo nikunye zeziphi? Yo, zininzi. When I go through my phone, I still find it hard to believe. Ingathi uzawuvesaphume, mhlawumbe ingathi usebathroom. Like kanibukela memories that I've shared with her. I can literally feel the presence of Uzi, in the room. And Ubulelwa was a very kind person, very loving. And Class Dibana, she would always want to know about unjani isithando sami, kunjani emsebenzini, because I do a lot of other things besides, assisting her and being her friend. And she's one person that cares so much about people around her and never really want, to tell you about herself. She never makes the show about herself. So, mhlambi xa umbuza wena unjani wena sithando sami, how are you doing? How is the traveling? Athi khawume ngami ngifuna uqonda ngawe ngoku. She has been a very caring friend, and abantu abaninzi they were deprived to get to know Ubulelwa because of the kind of narrative that was driven by the media. But behind the closed doors, she has a big heart. She's a giving person. And even on social media, there's a lot of people that are reaching out through messages, it's either through development, career zabo, and Bulelwa is doing all those things behind closed doors. You will never see Bulelwa posting on social medias, so school fees, so musical instrument. So she has been doing a lot of good work, and she never wants to be praised for the work that she does, because she believed that God created her, to come and help people. And that's what she was saying even about umculo wakhe. People labeled her to be a celebrity. She never put herself in the pedestal of being a celebrity. All she wanted to do was to sing and heal people through music. And that's what she was doing. So she didn't regard herself as a celebrity. So she was regarding herself as a healer. And indeed, she was a healer in so many ways. Through music, through giving, and through talking. She was a big listener. She would
ukutya kwakhe kwakude kubantu Bulelwa akatye, she would look you in the eye and make sure that you know, she gives you the attention, even through ne-fans zakhe. When we have to prepare for isho mhlambi abone ifeni yakhe singena kwi-venue angade be late na for ishow yakhe Bulelwa, she would give each and every person the equal amount of attention and equal amount of time. She valued people, and she valued people that loved her music. Wow, ndiyanibona nje nalapha kwimifanekiso yenu nichulumancile nibambene kuyahlekwa kumnandi and ndiyayithanda kakhulu lento ithetha into kubana eyona nto ibingamandla kuye uZahara ibingumculo wakhe naxa ibuzwa ngengqabangqabe ezikhoyo ebezawutsho into bana uyayazi album yam uyayazi lengoma ethi atsho ayiculo into ethi ngenene intobeko nothando nobuntu ibiyinto nje singatsho into bana ibibethelelwe kule nhliziyo yale ntyantyambo. Khawusixelele Afiba ngesiganeko ezithe zakhokhelele kubeni alaliswe esibhedlele. Siye seva ingxelo esuka pha kwi-Facebook page yakhe kule nyanga ephelileyo kusitsho into kubana nanku Zahara ungene esibhedlele masimbeke emthandazweni. Zange siyicinga into kubana angabe kanti uyasishiya. Ungathi wena mhlambe kwiziganeko ezithe zakhokela ubuncokola naye mhlambe ngaphambi kokuba angene esibhedlele? You know, before Angene Spedele, she had a show at the Cape Town. So I don't want to divulge, you know, to the Isganeko Zenzeke before Angene Spedele. But I'd like to say is I think she was feeling, you know, she's almost, you know, going home because Ngogo when they show up at Cape Town, I remember we did a shoot yellow. Then after she shootile, then she thanked everybody that was part of putting this together. And wabe sithi, you know what, Afiba, diyabulela kakhulu ngothando, and abantu abaninzi bawundithanda mhla ndabhubha kwaze kugcwale rest in peace. Bulelwa was an icon, Bulelwa was a hero, but nina ninibonisa uthando ngoku ndisaphila. Nangosa siyo welcome airport isafuna, you know, the musical group. Oh, it was so emotional. Wati ndiyabulela uthando ninibonise lona because ninibonise uthando ndisaphila. Unlike aba bantu bazawuba busy babhalo rest in peace go Instagram, go Facebook, go Twitter, mhlanda hamba, and not showing me love now. So it's so good to see uba kusekho abantu abandithandayo. And you know, Ukufumana kwami Iindaba zoba kasekho Bulelwa, that stuck on me about what did she mean about that, because it's exactly what's happening. And she also said, you will never hear any radio station playing my music, but look, when I die, my music will be played in all these radio stations. And guess what? Bulelwa, when she died, she was the most streamed artist in Africa on Spotify. And that never happened when she was alive. So it's coming to life. And, you know, for me to witness what she said when she was alive, happening also, you know, it proves because abantu babhalo rest in peace ngoku, my dear sister, ngabantu that were in the position to support and elevate Bulelwa when she needed them the most, but they did not. So yonke into beyithetha ngoku belapha eKapa iyenzeka, and it's very sad to watch uba we wait for abantu to pass away to show the love. But I mean, you know, I'm very fortunate to have shown her the love while she was still alive, and she loved me back so boldly, so loudly, and she was so appreciative of what we were. Yeah, yazi lento ithethayo nangohlobo chongala into kubana the time angene esibhedlele uyathi into kubana hey umculo wam abantu abanithandi ngokundiphilayo kodwa uzawufa mhlanje thi mhlambe dibeka inqawe uzova RIP into ethi mhlawumbe ebeyibona indlela yakhe into kubana ngoku sele chwechwela ngasemnyango kodwa ke njengobusithi into kubana eyona nto nawe ekuvuyisayo kukuba ngaphambi kokuba asweleke you've shared great moments together and nawe wakubulela
uxolela ngegalelo lakho ebomini bakho. And I mean lento ithethayo siyayibona kakhulu abantu ngoku bayaphosa amazi ovelwano. Kukho no live ebeyenziwe ngusomjina yesisho into yokubana sililizwe we failed uZahara because ngelithuba ebesaphila ebegxekwa kakhulu ujonge kwamakhasi onxibelelwano even celebrities themselves bethetha izinto ezirhabaxa kuye. Njengomuntu ke ubusondele kuye uZahara and we know indlela mhlambi social media ibimphethe ngayo, ungathi mhlawumbe uye wamelana njani nezinkwithelo nezinto bezithethwa ngaye kabuhlungu ku social media as someone who was close to her? Ungathi into kubana ebemelele and ebezithatha njani nje zonke ezindaba? You know, Bulelwa, she was a praying person and a forgiving person. I think that's one of the things I learned from her. Lukolo. And, you know, she would look at things at him, you know, even though ezinye they get to you, but she would not pay attention to them. And you know, it grudges on her behalf. But how do you continue, you know, loving and speaking to these people that are doing all these horrible things to you and saying all these horrible things to you? I'm not I would take, you know, amadabi wakhe ndiwenza wami, but yena abe engumuntu at peace. I think imncede kakhulu into yoba abe ngumuntu woxolo, abe ngumuntu othandazayo. And you know, I remember before and every show she would pray, you know, and acela uThixo uba enze show ibe yi-success. So zonke izinto bezisenzeka around yena ebesenza sure uba she prays about them, and also she doesn't really pay attention. She's not a social media person, Ubulelo. She would post Londo and she would get off social media. And I think that also helped. And also, abantu abaninzi ku Facebook, for example, ngokubek trend a picture about ithathwe esibhedlela. Abantu abaninzi, they don't understand the harm fake news cause to people and to those people that are close to the person. And jonga le picture, no man, the picture yomntu wase Australia lena that was published back in 2011. But everybody, because bafuni likes, bafuni shares, they want to trend, they would want to post anything, not realizing the harm it's going to cause to the next person. And I think, you know, ubulelo suka kwikhaya elithandazayo, ikhaya linethemba. I think nanze into esincede kakhulu ba we from you know, Christian families that believe oba you know, yonke into yenzayo uyazenzelwa uThixo, and uThixo would never bring us to this earth only to make us suffer. Oh yeah. Thethe kamnandi Afiba. Siyathemba nayo into yobana njengoba ubunguye umhlobo kaZahara ungapheleli nje into yokubana umnxibise ezinkumbulo uthetha ngazo ne-values nangendlela ebenguye njengomuntu uzawubethelela kuwe njengomhlobo wakhe, ilegacy yakhe iphile nathi siyibone iphila apha kuni. Enkosi kakhulu ngokuba uzityandigila uthethe ngomhlobo wakho uZahara. Siyathemba into yokubana ngenene umphefumlo wakhe uzawulala ngoxolo. Ndiyavuya kakhulu and ndiyabulela uba invitile. At least we need to tell positive stories about Ubulelwa. Not that because she was a positive person, an influential person. And I wish, you know, other TV stations can stop granting a platform to people that will continue talking izinto ezikhathazayo or sister wam. They've caused a lot of damage already. She's at a better place now, and I think that's what gives me comfort. But she will never experience any pain, any hurt anymore. Enkosi kakhulu masimkhululeni. Lowo ke mbukeli ebesithetha naye nguye uAfiba Mhlawuli. Ebengumncedisi ke ngesinxibo kunye nomhlobo kaZahara. Ebencokola nathi ke ngobudlelwane bakhe nenkumbulo ezimnandi nemvumi ke engasekhoyo uZahara. Kenene mbukeli iwile inqawe uyibeke phansi. Kodwa ke ikhona ingoma yakhe ethi Loliwe apho esisho into yokubana phezulu enkosini kuhlala ingcwele zodwa. Awufuna uyakhona thandaza.
Siyathemba ke lo kaZahara ubekile umthandazo zakhanya indlela zakhe kwilizwe lomoya. Ndlelantle ntombazana ndini, ndlelantle Masithathu, ndlelantle Mandebe, iyobonana kwelizayo. Masithathu ivenkile mbukeli, usabukele iEkhaya Jikelele. Siphinde sikwamukele mbukeli wekhaya Jikelele, sibonga kakhulu ngokusahlanganyele kanye nathi. ISomagwaza Institute inhlangano eyinikele ekugcineni isiko lokusoka. Ekupheleni kolonyaka lenhlangano ihambisele abafana abangama-44 esikoleni sokusoka. Labafana baneminyaka ephakathi kwengama-25 kuya kwengama-54 abenze leli siko sebebadala. Madala ke yeyinselele ezahlukahlukene. Manje ke sixhumana noSikelela Ndlovu ongumsunguli wesikhungo iSomagwaza Institute. Sikubingelele sikwamukele ohlelweni Ekhaya Jikelele, sibonga kakhulu ngesikhathi sakho. Manibulela kakhulu umsasazi, ndiyamkele nami ndilibulele ixesha lakho. Yini eyagqugquzela ukuthi usungule iSomagwaza Institute? iSomagwaza Institute isungulwe ngo-2018. Isungulwa ke after ubonakala imicelimingeni kwisiko lolwaluko, apho ke bekubonakala abantwana abasentabeni abasesuthwini, abanye bephulukana nobomi babo, abanye bephulukana nobudoda njalo njalo. Kodwa ke kukhona nje izinto ezingahambi kakuhle ngokwasesuthwini. Kulapho ke sithe xa sijonga sabona ba ukhona umcelimngeni okhoyo, apho ke sifumane ukuba ukhona ulwazi esenalo thina bantu benza umsebenzi alulingani kwaye alufani. Abanye bethu basaqhuba ngendlebe endala, indlela kuba kusenziwa ngayo phaa ngaphambili. Kodwa ke zibe kona impilo zabantwana zitshintshile. Ngoku sifumana abantwana sebezalwa benezifo nezinye izinto. Kulapho sisungula khona iSomagwaza Institute ke sisithi masizame ukukhawulelana nale micelimingeni ikhoyo. Siqalise ukwenza ii-trainings zeengcibi namakhankatha. Siqalise ukujongana ukuba kube khona imibuthwana ezawujongana nezolwaluko kwi-community, ezawuncedisana ukuqinisekisa uba isiko lolwaluko likhuselekile. Enye yemicelimingeni ke ibimikhulu yizi-initiation site, iindawo zolwalukela, apho ke bekufumanisa uba asikwazi uthetha norhulumente because siziziqu nje. Kulapho ke sisungule khona uSomagwaza uba sijongana kanye naloo micelimingeni. Saqalisa ke ukwenza ii-trainings zeengcibi namakhankatha, saqalisa ukuthetha norhulumente kwimicimbi yemihlaba njalo njalo. Kodwa ndithetha njenganawe ngoku isimo siye kwakhona umahluko sababhetara kakhulu, kuba kweli ndikulo lentshona koloni awusawuyufane uve kusithiwa ukhona umkhwetha oswelekileyo okanye uthini, ngenxa yoba ke loo maphulo athe aqhubeka. Kodwa ke ukubheka phambili nje ndingathi kwiminyaka emithathu egqithileyo kuye kwavela ke ngoku le ingxaki sijongene nayo ngoku yabafana abadala abafuna ukoluka kodwa abangakwaziyo ukoluka ngenxa yeemeko ke ngeemeko ezahlukeneyo kumakhaya wabo. Abanye orphanage home ezahlukeneyo njengoba ndisitsho, eziye zabangela uba bangakwazi ukufumana eli siko. Now bemane ke besiza kuthi njengombutho weSomagwaza bezama ukuqonda uba bangancedakala kanjani. Kulapho ke kunyaka ogqithileyo siye sayithathela iliso, saqonda ukuba noko bayalifumana kuba ke behlukumezeka kwii-community abahlala kuzo. Eyona ke into bangela uba sibe kanti siye salijonga eli phulo salenza kungenxa yesimo esithi sisiphe kubo uba bayahlukumezeka kwiindawo bahlala kuzo. Badelekile kananjalo, bebadala benjalo, abahlelanga kamandi, bazibona be-isolated kwii-communities zabo.
amadoda abakwazi ukungena ebuhlanti nezinto nje eziningi ezenzekayo ezibangela uba bazibone kanye be-isolated kwi-community zabo. Now xa ndithatha nje kwaba ke ngoku sibathathileyo kulo nyaka ngutata osele mdala ona 54 kukhona kodwa notata osele mdala ona 59 xa yesithetha ke naye ibulakhi bali loba indlela ava kabuhlungu ngayo unyana wakhe osele emdala waba yindoda yena elukela kulo mama wakhe kuba yena engakwazi umelusa. Now akakwazi noba abe kanti abangakwazi uthetha bahlale phansi yena nonyana wakhe kuba unyana uye uthi hayi kaloku tata awukawenzi laa mcimbi so akukho nto sinoyithetha sobabini. So kukhona nje ezo meko zinjalo. Omnye okweminyaka engamashumi 41 years xa yesibalise sakhe isitori unabantwana yena abasakhulayo kodwa kuhlukunyezwa kwa abantwana bakhe abo kuthiwe utata wenu yinkwenkwe. Kukhona nje ezo nto zinjalo. Abanye abanamazwi ke abakwazi ukuthetha kwamakwabo kweefamilies zabo xa kukhona imisebenzi njalo njalo because bangamakhwenkwe. So yiloo micelimingeni yahlukeneyo eye yabangela uba isichukumise siqonde noko aba bantu masibuyisele isidima sabo because injonga yoluphulo ukubuyisela isidima somuntu, ubuyisela isidima sendoda, nabo baphinde barigeyine izidima zabo, barigeyine ukuhlonipheka kwe-community njalo njalo. Yeyona njongo ke besijonge kuyo kweliphulo. Enkosi kakhulu. Manje bhuti usikelela ikuphi mhlawumbe enikwenzayo ukuze nisize laba bantu uma befika kini bekhala ukuthi hey manje kukanjena nami ngiyafisa ukuthi ngiyibone sengilenzile leli siko, nina ke nibe senibanceda kanjani? Ixolo msasa singaphindela umbuzo. Bengibuza ukuthi mangabe sebefika ke laba asebebadala ngokweminyaka befika bekhala kini ukuthi bacela lolu sizo lokuthi benze leli siko, nina mhlawumbe ngabe nibanceda kanjani? Nibasa ezikoleni lapho kolukwa khona noma mhlawumbe nenze njani? Yes, uncedo kakhulu esilenzayo kwaba sebebadala kakhulu. Okokuqala kuba sibe kanti sibanika isiko lolwaluko. Siko elo lolwaluko lubanika isidima sabo back uqinisekisa uba bayahlonipheka ekuhlaleni, bayahlonipheka kwi-community zabo, also bayakwazi uhlala namanye amadoda. That is luncedo lokuqala. Ukubheka phambili siba nee-sessions nabo aba bafana sebebadala babulukayo ukubanika okanye ukubafundisa ukuba isidoda yintoni na, kubaluleke kangakanani na ubudoda, indlela yokuziphatha, izenzo nazo zonke ezo zinto, inhlonipho ngokunjalo. Ukubheka phambili again apho kukuba sibe kanti sijonge uba singancediswa ngoosomashishini ukwenzela uba aba bangaphangeliyo babe kanti bayakwazi ufumana imisebenzi. Sijonge umasipala naye sikuthethathethwane naye uba naye kwii-programs ze-expanded public works at least akwazi ubafaka khona ukuze bakwazi uba ngamadoda anothi akwazi ubeka isonke etafileni, akwazi ukondla ii-communities zawo. Kodwa kubalulekileyo kukuba bafuneke bekhusele kwa ezi communities sisuka kuzo. Nalo uncedo esithi sijonge ubanika lona aba sebebadala. Yiziphi ke mhlawumbe iy'nhlelo eninazo eziqinisekisa ukuthi ke liyagcinwa leli siko lokusuka kwabesilisa, ngoba mangabe ngizwa njengoba ngikhuluma nawe ngiyabona ukuthi impela cha isiko elibaluleke kakhulu. Buthi Sikelela ngabe sisatholana? Awuphinde? Bengicela nje ukuthi usichazele ngokuthi yiziphi iy'nhlelo eninazo zokwenza isiqiniseko sokuthi leli siko liyaqhubekela phambili, ngoba kuyabonakala ukuthi yisiko elibaluleke kakhulu ikakhulukazi ebantwini besilisa. Yes, lisiko libaluleke kakhulu. Okokuqala manditsho ndithi isiko lesintu yimpilo kuthi bantu. Injawo njoku ke uyawufumanisa uba ulwaluko luyimpilo nakwaba bangezo Africans. Ngokwethu ke bantu i-Africans okanye abantu besiko lesintu liyimpilo ngenxa yoba once ufike kwibakala ethile
kwistage soba kanti wenze isiko ungalenzi, iba khona imikhuba nemikhwa ethi ibonakale ivela kuwe, which is ke kufuneka uba at least kube kanti kwenzeka isiko. Njengokuba ke kwabaya besilungu abantu belibona isiko liyimpilo kuba likhusela izifo ezifana ne-HIV and AIDS nezinye izinto, ithetha ukuthi ke isiko nje lilodwa liyimpilo. Libaluleke kakhulu ke kuthi thina abantu besintu uba silenze isiko kuba kaloku into yokuqala xa usiya esikweni ukuba ufumana ubudoda, which is usuka kwesinye istage kwibakala lobukhwenkwe, ibakala lobuncinci uya kwibakala lobudala. Ungekalenzi eli siko usafana nje nomntana, usaregwada njengomntana. Also indlela oziphatha ngayo iye ibe indlela engamkelekanga kakhulu xa useyinkwenkwe. Naw libaluleke kakhulu ke eli siko, kungoko ke sinomnqweno sinesicelo kananjalo uba sibe kanti singafumana inkxaso khona ukuze siqhubeleke silenza eli siko okanye sinceda abo bangakhange bakwazi ukufumana isiko kodwa befuna. Siyabongoza ke koosomashishini nakwabanye nje abantu abanothi bancede kuba basincedise sibe kanti sifumana inkxaso efanelekileyo kwenzela uba siqhubeleke nalo msebenzi siwenzayo. Sikelela ngeke ngakuzwa uPaula udaba lokuthi selokhu niqaleleni na njengenhlangano sezehlile noma seyiphelile igameko lokho esibona khona benzakala noma bonzakala ke bona ke abakhwetha abasuke belapha entabeni. Ingabe mhlawumbe nenzani na njengenhlangano uqinisekisa ukuthi laba abantu abasuke bekhona besentabeni bezokwenza leli siko babuya bephephile emakhaya? Yes, esibande sitsho iprogram yethu eziSomagwaza Institute ibiqale kwi-trainings, uqeqesho ke laba bajongene nesiko, ingcibi, amakhankatha. Sinazo ke ngoku ne-initiation forums eziye zincedise ukujonga. Kodwa ke into yokuqala esayenzayo eziSomagwaza Institute kuqinisekisa uba sinalo unxibelelwano nabezempilo, so that xa kukhona into evelayo ehlathini esiyibonayo uba ingaphezu kwamandla wethu okanye siyibona uba lena ayonto kwenza nesiko, yinto ejongene nezempilo, azi ufumana apho bezempilo bakhawuleze basincede bakwazi ujongana naloo meko. Yeyona nto ibangela uba ke isiko lethu libe kanti likhuselekile kweli lentshona koloni. Siqinisekisa uba umntu oye esuthwini esebenzisa ipilisi esitya medication medication yakhe ngendlela eyiyo. Siqiniseke umntana xa ethe wanxana okanye wabonakala umzimba wakhe ufuna amanzi uyawafumana amanzi, so that singafumani abantwana abaswelekayo ngenxa ye-dehydration. So zezona zinto ke ndicinga uba zibalulekile eziyimiqoka esizijongileyo ukuqinisekisa uba isiko lethu, isiko lesintu likhuselekile ngawo wonke amaxesha. Abantwana baya ehlathini bephila babuye bephila, but ukuphila ke uphila physically, mentally and emotionally through ke imfundiso esithi sizifake nangexesha basehlathini. Sikelela ungasichazela mhlawumbe ke sesiphetha nje ke ngeinhloso kanye nezifiso zeSomagwaza Institute ukuya phambili. Ngeke ngezwa ke uPaula udaba lokuthi la niyanxenxa niyacela ukuthi sengathi ningathola uxhaso ukuze nizoqhubekela phambili. Mhlawumbe iziphi ezinye izifiso eninazo njengoba jike niqhubekela phambili? Enkosi kakhulu emsasazi. Eyona nto ke engumqoka esiyinqwenelayo kakhulu singuSomagwaza Institute mosipheli iphulo loncedisana nabantwana abadala lelo kuba sibe kanti singafumana inkxaso mali sizawuthi sika nayo okanye sinceda aba kuba kaloku ngoku yonke lento asinankxaso mali esithi siyifumane naphina nakumasipala nakakade nakurhulumente. Akukabikho nosomashishini ozayo othi hayi noko ndiyalixhasa elikhulu. Sicela nje loo nkxaso kwenzela uba sikwazi uqinisekisa uba siyaqhubeleka nale program. Siyaqinisekisa ukuba abantu abafanele ufumana isiko bayalifumana. Also sibuyisa isidima sibuyisa isidima emphakathini. So zezona zinto ke ndicinga uba fanele uba zibalulekile.
Sibonga kakhulu ke sikelela ngesikhathi sakho namhlanje nje sinifisele konke okuhle uqhubekele phambili umsebenzi omuhle enwenzayo. Lewo ke mbukeli bekusikelela Ndlovu weSomagwaza Institute nobesichazela kabanzi ngeinhlelo zabo zokusiza abantu abaya esikoleni sokusoka sebekhulile. Njengamanje ke mbukeli sothi nje kequnga seyidolo emva komzuzwana sobe sisibuya. Sasifike ekupheleni kohlelo lethu ke mbukeli ekhaya jikelele besikuphathele lona namhlanje kodwa ungalingeke ukukhale siyabuya kusasa nje ngesikhathi esifanayo mazithi nje 6 o'clock ihora lesithupha lishaya sizobe ke sesingena senze isiqiniseko sokuthi sikwazi ngakho konke ofisa ukwazi sikuphathele izinto ezimnandi plus ke kusasa ke iFriday Zimfry ndiyayazi kaloku imfry lapha ekhaya iweekend enkulu phela 15-16 December and into endiyithandayo into yobana kwezi nyanga ziphelile besilala kuze xa kuthi nje uDisemba asiboni asisakwazi ukuthoma yeah saqoqisa belumnandi uhlelo namhlanje belumnandi kakhulu ndingathi into yokubana ngamangesi kuthiwa touching and moving lelo uyadliwa nondlebo benalo nomhlobo kaZahara umhlobo kaZahara uyaqonda ukhumbule ke mamtshali nawe mbukeli into yokubana namhlanje uzawenzelwa inkonzo yesikhumbuzo imemorial service pha kwelaseRandburg eRhema Bible Church kuzawufika ke izihlobo nezalamane nomndeni wakhe uzobe khona xa inikezwa lembeko uZahara kodwa ke into ebalulekileyo kowadliwana ndleba kukuba umuntu unikeza intyantyambo zakhe esaphila akwazi ukuzinukisa uZahara njengoko ebethethile into yokubana uye wabe kanti uyabethelelwa kuphoswa amagama arhabaka kodwa ngoku sele hambile siyababona abantu babonisa uthando ingaske mzontsundu singavuselela lambali ethi umuntu ngumuntu ngabantu sithandaneni nanamhla kuthiwa hayi ndiyalishiya ungashiye kunetyala mamtshali uthi awungimthandile uMadoda yes andingamtshela ubazi kodwa hayi wenza uqatso olufezile ufikile kwi-music industry uZahara eseyintombazanana nje encinane sambona wakhula wasikhulisa nathi ololiwe ingoma zakhe eziphilisa abantu ezisuse sisosizini noma umuzizwa ukuthi uphansi kodwa umuthi uyalalela umculo ukukhuphula umoya uphinde uthole ithemba futhi and ebezingca ke ngomculo wakhe na kwi-interview zakhe xa ujonga ebethi xa ibuzwa ngezinto ezingathi zibheke ecaleni athi unayo ingoma yami le entsha ephumayo ithi phendula atsho acule into ethi eyona nto ebeyikhokelisile
sesisipho sakhe Yes. sokuphilisa isizwe njengoba usitsho into yobana ezinye zengoma zakhe uthi xa uzimamele uvuseleleke emphefumulweni. Ibingephi ukuyithanda wena kwezi ngoma khona zakhe? nje ubuthi nje uvuseleleke emphefumulweni khona ethi sinda mphefumulo sinda like in English it heal, you know, khona ethi nqaba yami like ngikhalela kuwe nqaba yami, ngisafe kuwe nqaba yami, yabona uze ungangenzi ukuthi ngiphoxeke nangelinye ilanga. Ngesixhosa bathini? Ngingaze ndidaniswe ndithembe wena. Yazi bekuzaba mnandi ba ubuzasikhupha ngayo wena mamtshali nje ivezi. Ngiphethe umkhuhlane. Hawu anga umoya wakhe lentyantyambo nguZahara ungalala uphumla. Ingoma zakhe ziyohlala zinkenkqeza ezingqondweni nasezinhliziyweni zethu. Ngenene uqatso olufezile. Sibamba ngazibini mbukeli apho ekhaya masibe khona kwakhona ngomso ngentsimbi yesithandathu. Makube chosi. Nisale kahle.